aikaisempaan täysin virheellisen ja ajattelemattoman informaation. Nyt meitä vaihdetaan. Nyt vaihdetaan. Niin, siihen puutteellisen informaation koskien tätä kuvaamista asiaa tähän mennessä hoidettu kelvollisella tasolla. Eli yleiskuvaa ei oteta ainoastaan tätä meitä, jotka istutaan tässä ikään kuin esiintymässä jollain tavalla, ja sitten jotain noita pöytien kuvia ilman, että näyttelee asettajia tai niin poispäin, niin kasvot tai mitä tulee näkyville. Tämä on se ehdoton, millä mennään. Se on aivan niin kuin näissä varjokirjamessuilla aina tehdään. Mutta nyt sitten siirrytään että tähän, mistä tässä on oikeastaan kysymys. Tällä kertaa kirja, joka tässä on taustalla, on nimeltään Kirjeitä tulevaisuudesta, jonka on toimittanut Antti Salminen ja jonka on, miten sen sanoisi, kustantanut Siemenpuu-säätiö ja tuotannon on hoitanut Sammakko. Nyt mä ensin kysyn Hanna Matipurolta, joka on Siemenpuu-säätiön toiminnanjohtaja, että mikä tämä Siemenpuu oikeastaan on, että kuljetaanko siellä niin kuin ympäri maaseutua pistelemässä männynsiemeniä jonnekin turpeeseen, vai mistä on kyse? Eli ihan siitä ei ole kysymys, että siemeniä ei Suomessa leviteltäisi tai ympäri maailmaa, vaan me ollaan Siemenpuu-säätiön 15 suomalaisen kehitys- ja ympäristöjärjestön perustama säätiö. Tavoitteena on ollut lisätä Suomen kehitysyhteistyön määrärahojen käyttöä etelässä nimenomaan paikallisten järjestöjen ympäristöön liittyviä ja paikallisyhteisöjen hankkeisiin liittyviin projekteihin ja toimintaan. Ja me ollaan toimittu oikeastaan vuoden 2000-luvun alusta. Ensi vuonna itse asiassa tulee teknisesti ottaen 20 vuotta täyteen. Ja me ollaan tänä aikana tuotettu noin 600 laajasti ottaen ympäristöön liittyvää hanketta globaalissa etelässä. Ja me toimitaan kehitysyhteistyön määrärahoin Suomesta pääosin. Me ollaan ihan itsenäinen säätiö, jossa just sitten nämä 15 meidän perustajajärjestöä, jossa on teille ehkä tutumpiakin järjestöjä kuin mitä Siemenpuu voi olla nimeltään. Siellä löytyy Maanystävät ja Kehityskepa ja Suomen luonnonsuojeluliitto muun muassa. Ja paljon muitakin. Ja ehkä siinä sitten lyhyesti. No, toinen kysymys on sitten tästä näin, että jos Siemenpuu-säätiö kerran tekee tämmöistä kehitysyhteistyötä, jossa ei tämmöistä kapitalistista kasvua tueta, vaan kansalaisliikkeitä ja paikallisyhteisöjä ja niin edespäin, niin mitenkäs sitten, mitäs tämä tämmöinen kirjojen tekeminen oikein on? Vielä suomeksi kaiken kukkuraksi. Ja nyt mun täytyy antaa tämä mikrofoni, koska tuossa on ongelmia. Joo, ehkä vielä niistä meidän hankkeista, joita me tuotaan. Nehän on nimenomaan sieltä etelässä toimivia paikallisten järjestöjen itse suunnittelemia ja itse toteuttamia toimia. Ja me nähdään meidän rooli nimenomaan sen rahoituksen antamisessa ja myös tämmöisenä kumppanina sitten taas siinä toteutuksessa ja tiedotuksessa. Ja tiedotuksen osalta meillä on erityinen vastuu Suomesta, että me ollaan suomalainen toimija ja toimitaan myös Suomen verorahoilla. Me ollaan nähty tarpeelliseksi myös, että me ollaan tietynlainen kanava niille etelän paikallisille äänille, tuoda niitä tänne Suomeen kuultavaksi ja näkyväksi. Ja tämä kirja on itse asiassa meillä 6. tämmöinen kirjaprojekti, jota on toteutettu vähän eri tavoilla aikaisemmin. Ja tällä ajatuksena on nimenomaan ollut tuoda sitten sitä dialogia Suomen ja näiden
kehitysmaiden tai globaalin etelän aktivistien välillä. Ja tarkoituksena on nimenomaan täällä Suomessa herättää keskustelua ja Suomessa tuoda tämmöistä niin kuin moniäänisempää kuvaa maailmantilasta ja meidän mahdollisuuksista toimia, niin tuoda esiin. Ja kuten nyt sanottu vaan vielä, että me just suomeksi, kun me ollaan nähty, että me ollaan yksi niistä, on muitakin toimijoita, mutta yksi niistä kuitenkin suht harvoista toimijoista Suomessa, jolla on näin hyvät yhteydet etelän aktivisteihin ja toimijoihin, että me voidaan tuoda nimenomaan Suomessa sitten tätä viestiä eteenpäin. Kiitos. Joo, tosiaan tämä Kirjeitä tulevaisuudesta on 6. kirja. 4 ensimmäistä oli sellaisia ikään kuin asia-artikkelikokoelmia ja sen jälkeen ryhdyttiin miettimään sitä, että onkohan meidän ihmiskuva nyt pikkusen suppea, että pelkkä faktakalkulaattoriko ihminen on, ja todettiin, että ei se nyt varmaan ole niin, ja ruvettiin hakemaan sitten toisenlaisia tapoja lähestyä asioita, ja se 5. kirja, Särjetty maa, oli sitten erilaisia kertomuksia, tarinoita, tosia ja fiktiivisiä tuolta globaalin etelän maista. Sen kirjan toimittajana oli Jysky, eli J.K. Ihalainen, jonka monet varmaan täälläkin tietää ja tuntee. Mutta tosiaan tässä kirjeenvaihtokirjassa oli ideana saattaa ei ainoastaan aktivisteja, vaan monien eri alojen erilaisia niin kuin positioita keskenään vuorovaikutukseen. Ja siitä, Antti, miten sinä oikein tulit tähän prokkikseen mukaan, kun sä et kuitenkaan ole mikään Siemenpuu vapaaehtoistoimija, vaan sä olet filosofia, kirjailija ja runoilija ja ties mitä. Mikä sut toi tähän ja miksi halusit ottaa tällaisen tehtävän vastaan, joka on vähän kummallinen? No lyhyesti ja vastaus on se, että sä soitit mulle. Mutta joo, siis tämähän on aika spesiaali projekti ikään kuin muotonsa ja lajityyppinsä puolesta. Tämmöinen kirja, joka perustuu kirjeenvaihdoille, joista osa on aika intiimiä tekstiä, hyvin ikään kuin ajallista, siihen tavallaan ikään kuin dialogille rakentuvaa tekstiä, niin tekee tästä kirjan lajityypistä ihan omanlaisensa. Ja totta kai mä olin aika epäileväinenkin useammassakin kohtaa, että millainen tässä tulee, koska siinä otetaan tietenkin isot riskit, että nyt ollaan luvattu, että painetaan kirjaan käytännössä se, mitä ihmisillä on sydämellään etelässä ja pohjoisessa, ja silloin tavallaan toimittajan rooli niin asettuu aika eri tapaa, mitä sanotaanko sitten akateemisemmissa tai monografioissa ylimalkaa, joita sitten voi toimitella ihan eri tavoin. Ja no, miksi mä tulin mukaan, niin sen lisäksi, että sä soitit mulle, niin se oli tavallaan ikään kuin niin erityinen tavallaan ikään kuin tämä tehtävänanto. Ja se oli ikään kuin myös vaikea ja aiemmin ainakin mulle tutkimaton tavallaan kirjan formaattina, että kyllähän sitä nyt oli pakko lähteä koittamaan, kun tämmöinen tilaisuus tulee tarjolle. Ja siitä huolimatta, että meillä oli tiukka aikataulu välillä, meininki oli sitä, että tuntuu, että kaikki yhteydet katkeaa kaikkialle päin maailmaa ja ihmisiä ei saada kiinni puoleen vuoteen ja niin edelleen. Niin siitä huolimatta niin tällaisella tiukan byrokraattisella pohjoisella aikataululla niin saatiin kirja kasaan. Niin ihan tyytyväinen se on siitä ollut. Haluaisitko sanoa vielä jotain tästä, että prosessina ja ottaen huomioon, että tässä oli aika moni joukko ihmisiä ensin toimitusneuvostossa hääräämässä koko ajan sitä, että ei noin sä et saa tehdä ja näin sun tarvitsee tehdä ja niin koko ajan puuttumassa sun tekemisiin, mutta sitten niin ihan oikeasti tosi monta ihmistä Suomesta ja ympäri maailmaa, Filippiineiltä, Brasiliaan,
oli tässä kuviossa mukana. Niin, mitä sä sanoisit siitä, että mitä tämä prosessi toi sulle henkilökohtaisesti niin kuin maailmankuvallisesti ja kirjallisena toimijana? No ainakin se avaa sen horisontin, että tavallaan se mitä tapahtuu, niin tapahtuu ikään kuin kaikkialla ikään kuin yhtä aikaa. Tai että ikään kuin jatkuvasti nämä ikään kuin eri maailmat on ikään kuin koko ajan samaan aikaan läsnä. Ja että ne ihmisten tilanteet, niin paikoin ne tuntuu niin hurjilta ikään kuin täältä mukavuuden halusesta ja turvallisuuden tunteesta pohjoisesta käsin katsottua, ja siitä huolimatta niin ikään kuin niitä maailmoita eletään läpi kaikkialla joka päivä. Ja just tavallaan se niin kuin tietty intensiteetti ja myös ikään kuin näiden ihmisten kamppailuiden jatkuvuus oli tavallaan ikään kuin se, mikä oli herättävää, toisinaan ihan nyt ehkä shokeraavaa, mutta yllättävää ja hätkäyttävää. Ja ikään kuin vaikka monet kirjeet ja sähköpostit tulikin ikään kuin pitkiä ja vaikeita polkuja pitkin, niin kyllä siinä silloin ikään kuin pääsi herkistymään ja altistumaan tavallaan sille, että minkälaisia just nämä ikään kuin paikalliset kamppailut, oli se sitten Duterten sotilasjunta tai oli se Intian metsähallitus tai mikä ikinä, niin miten ne ikään kuin heijastuu ja kuvastuu ja sanallistuu tavallaan näiden ihmisten elämässä, jotka tähän saatiin mukaan. Niin kyllä se oli hätkäyttävää ikään kuin elää käytännössä 1,5 vuotta tavallaan ikään kuin sen tyyppisten kaikujen todellisuudessa. Kiitos. Ja, Timo Kuronen, jos sä voisit hetkeksi tähän näin. Timo Kuronen on tämä Siemenpuu-säätiön viestintäkoordinaattori. Mä kysyisin, Timo, sinulta muutama sana tästä. Meillä on siis tänään kiertueen päätöspäivä, että me ollaan melkein pari viikkoa oltu rundilla Suomessa erilaisissa paikoissa sekä kaupungeissa että maaseudulla. Helsingistä aloitettiin ja Oulu oli ehkä pohjoisin paikka, missä käytiin. Niin kerrotko, Timo, ihan ensimmäiseksi sen, ole hyvä, istu tähän näin. Kerrotko ihan ensimmäiseksi sen, että keitä kaikkia näitä, ensinnäkin näistä ulkomaisia vieraita meillä tällä rundilla oli mukana ja sitten keitä näistä suomalaisista kirjoittajista? Mukana oli aika hyvin, melkein, sanottaisiko, että 2/3 kirjan kirjoittajista oli jotenkin mukana tässä toteutuksesta. Sen verran, että tämä kaikki tuli mahdolliseksi. Nyt pitää mainostaa sponsoria, eli kirjan tuotettiin ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroilla, mutta sitten tämä kiertuetta varten saatiin viime syksynä Koneen-säätiön apuraha. Niin sitten se mahdollisti sitten näiden etelän vieraiden kutsuminen. Ja meillä oli Brasiliasta Nimmo Bassei, joka oli tässä viikon verran mukana ja poistui Nigeriasta. Nigeriasta. Sanoinko mä vahingossa? Brasiliasta. Okay. Ehkä alkaa jo pätkiä tässä vaiheessa kiertoa loppuun. Sitten Taki Farvar Iranista, paimentolaisheimon Shashaman edustaja ja tutkija. Hän oli mukana kanssa reilun viikon, 9 päivää ehkä. Sitten Davi Pereira, joka on täällä kohta tulee puhumaan, niin hän on kanssa mukana nyt ollut reilun viikon myös. Ja sitten Intiasta kaksi henkilöä, varsinainen niin tämä kirjan kontribuoitu paikka Adivasi heimon edustaja Ujjayar Bai ja sitten hänen tulkinsa Sarah Jacobson ovat täällä myös kohta tulevat esiintymään. Sitten vielä, ketäs vielä? Sitten oli Venäjältä, jotka näissä metsäkeskusteluissa mukana, niin oli
Antonina Kuljasova, hän oli muutaman päivän tuossa alkukiertoa alkupuolella mukana. Ja unohdinko minä jonkun suomalaista, Sudi Pasimio Filippiinen, tämä alkuperäiskansa työläinen ja naisfeminististen asioiden ajaja. Ja hän oli kirjeenvaihdossa Marjana Jauholan ja Pieta Hyvärisen kanssa, suomalaisia tutkijoita. Sitten Davi oli Inkeri Aulan kanssa kirjeenvaihdossa. Inkeri on tuolla kanssa, tulee kohta tähän lavalle. Ja Dimo Basse oli runoilija Raisa Marjamäen kanssa kirjeenvaihdossa. Antonina Kuljasova oli sitten ja paikat Intiasta ja sitten suomalaisia metsäyhteisön asujia, useita henkilöitä, Ossi Kakko, Kai Vaara, Ville-Vekko Hirvelä ja Pentti Heikkinen, joo, he olivat mukana kirjeenvaihdossa ja mutta eivät tule kiertueelle. Osa heistä oli osan matkaa kiertueella, kyllä. Tämä kiertue oli yhteensä ehkä 20 ihmistä osallistunut eri vaiheissa. Niin Takivat Parvarin kanssa oli sitten kirjeenvaihdossa Teppo Eskelinen, joka on varmaan monelle tuttu nimi filosofia ja kehitysyhteistyön asioiden pohtia. Riittäisikö tämä? Joo, kerro missä kävimme. Joo. Kävimme Helsingissä oli 1,5 viikkoa sitten tiistailtana ensimmäinen julkaisutilaisuus. Sen jälkeen käytiin Tuusulassa omamaatilalla, luomumaatilalla, siitä Jyväskylään, sieltä Kolille, Kohtuusvaarassa tämmöinen kansalaisseminaari, sieltä Sotkamoon ja käytiin Talvivaaran kaivoksen reunamilla pälyilemässä ja sitten Ouluun. Maria Dorf ja Lasse Nordlund olivat sitten siinä matkan varrella Rumossa, pysähdyttiin tai tuolla Rasin. Sitten Oulussa oli 2 tilaisuutta, iltatilaisuus ja sitten seuraavana päivänä yliopistolla. Sitten Oulussa käytiin myös Stora Enson sellutehdasta sen esittelyä kuuntelemassa, että vieraille annettiin mahdollisuus nähdä, mistä tämä tämmöinen suomalainen hyvinvointi on rakennettu, eli paljon luonnonvarojen käytöstä, tehokäytöstä, niin siitä me olemme sitten kasvaneet tämmöiseksi pieneksi suurvaltioksi. Ja Oulun jälkeen sitten 2 ekoyhteisöä, Gaia Ähtärissä ja sitten Katajamäki Vilppulassa ja sieltä sitten Tampereelle, jossa oli pari tilaisuutta myös. Sieltä sitten nyt Livonsaaressa ollaan oltu pari edellistä yöllä. Ja nyt vielä nämä messut ja sitten vielä toiset messut tässä iltapäivänä. Ja sitten se on siinä. Joo, kiitos. Ja nyt mä annan mikrofonin Ville-Veikko Hirvelälle, joka haastattelee Uusisaro Taita tulkit Sara Jakobsonin avustuksella. Ja tämä keskustelu käydään sitten englanniksi. Sä voit sanoa sitten, että tässä on monta kirjaa. Ja täällä on tosiaan sitten sekä tätä uutta kirjaa myynnissä että näitä Siemenpuun vanhempia kirjoja myöskin. Ja tosiaan jatketaan kuvaamista sillä periaatteella, että ainoastaan esiintyjiä ja kirjapöytiä kuvataan, ei henkilöitä lainkaan. Suurin piirtein varttiin vaan tai yhtymet vaan. Such small correction, I am not a forest community dweller, but the other Finnish participants were. I were just like a facilitator. But I'm living in the forest area anyway. So, in India, there lives more than 100 million indigenous people. And they have been, up to these days, lived mostly in forest areas, which altogether are area which is maybe size of Finland, but there have been lived more than 100 million people, and the forests have still survived.
So this is a kind of miracle. How it is possible that in such an area 100 million people are living by the forest and still the forests are surviving? So maybe the first question could be, Kujaro belongs to Baika tribe, which is one of the most interior forest tribes in a manner that they have lived in the remote forest hills. How they have been able to sustain the forest throughout the centuries by living there in the forest, how they have protected the forest. मैं भारत से आ चुकी हूँ फिनलैंड में पहली बार। सबका नमस्कार। हम जंगल से हम जुड़े हैं और पहले जंगल पूरे जड़ जा, पहले कटाई है जा, फिर उसके बाद फिर कटाई होने के बाद वो इकट्ठा करके जो मार्केट में इकट्ठा करें, फिर बाजार में ले जाए, गाड़ी में ला बेचे लगो वन विभाग वाले। ताकि अभी हम जहाँ भी हमारे गांव में जो संस्था है, इसे संस्था के माध्यम से सीख के जो हम फिर उसको बचाए हैं। Good morning, everybody. I'm Ujaro Bai from India. I am here to talk about my forest. I would first like to talk about what is recently happening. Currently, the Department of Forests in India has been instrumental in cutting down the forest and selling it in the market. But we have tried to protect it, and I would like to tell you more about it. तो हम जंगल को बचाए थे, हम ग्राम सभा से बचाए थे। हम महिला पुरुष जब इकट्ठा होने के नाते जब जो काटने वाले की भी रोका, पहले तो खांचा कुटवाल को रोका, उनने माने तो फिर वो कटाई जो लकड़ी काट इकट्ठा करके वही समय में हम गांव के महिला पुरुष इकट्ठा होके हम गए थे। तो गोल घेर लगा के जब उनको पकड़ के जब बीच में फिर लड़ाई किए, फिर हम लड़ाई होने के बाद जो सब गांव वाले ने फिर आरा कनासी सब कुछ गांव में फिर ग्राम सभा ने घर के गांव में आ गई। आने के बाद जो फिर हमारे गांव में एक संस्था आई, तो उस संस्था को बाधा डाले थे, तो संस्था को हम बाधा नहीं डाले देना। हम स्वयं ग्राम सभा ऊपर है, हमारे गांव से जब जंगल जा रहे तो हमरे ऊपर है ऐसे कहा, तो फिर हम संस्था की भी बोझ नहीं डाले। तो सरकार लोग जो संस्था ऊपर जो हमारे बलवंत सर है, उसके पास भी बहुत बोझ आए थे। वो बोझ आए थे तो बोझ के ऊपर फिर वो सर भी आए थे हमारे गांव में आके, जब पूरा पुलिस वाले के साथ में भी गांव हमारे ग्राम सभा के साथ इकट्ठा होने के नाते साहब भी हमारे साथ में जो बात किया, तब ना फिर हल होने के बाद फिर हम So in the recent times we have been successfully managed to protect the forest with the help of the Gram Sabha. The Gram Sabha is a way in which the whole village comes together to make any decisions. The whole, it doesn't depend on the individual, but it depends on the whole village and the decisions it takes. So in regards to the protecting the forest as well, the recent threats have only been able to be prevented because the whole village has come together in the form of the Gram Sabha. Even the organizations we work with and people we work with have been affected by the recent threats because they try to support us. But when we come together as the Gram Sabha and take a decision and we stand strong against it, no matter who the force is that is coming against us, then we have been successful in protecting the forest so far.
And even from the cutting, that there have been many instances where the police and the other forces have come to threaten us, but when we could stand up as together, then we were successful in protecting. Okay, and then it is just not only the way how they protect the forest against the outsiders. So they protect it against forest cutting, and they protect it against mining, and they protect it against tourism and whatever. But it has been the way how they have been living from the forest. The way how they have used the forest. So, can you, Charo, describe a little bit how you have been using the forest in the sustainable manner and living from the forest? तो हम जंगल से जुड़े हम जो हमारा जंगल जड़ी बूटी दे रहे, किसी का वो हाथ भी टूट जाएगा, वो पैर भी टूट जाएगा, कमर भी टूट जाएगा, कमर भी दर्द होगा, जो पेट भी दर्द होगा, इनके लिए जड़ी बूटी भी दे रहे। जंगल हमारे डॉक्टर भी है और माता पिता भी है। वो हमारे जंगल से जुड़ के हम सारी चीज, हम भाजी हरा भरा खा रहे हैं, भाजी भी और जड़ी बूटी भी उग रहे हैं उसमें, तो जड़ी बूटी भी ले रहे हैं, जो आग से बचा रहे हैं तो जड़ी बूटी भी आ रहे हैं और छोटे छोटे पौधे भी बच रहे हैं। तो हमें जंगल से जुड़ के हम अधिक से अधिक, हमारे जंगल है तो हमारे पर्यावरण जो बच रहे, तो हमारे धरोहर है जंगल में, हम पूरा डॉक्टर के समान जो हम उपयोग कर रहे हैं जंगल में। The forest gives us a lot of things. It can be considered for all our needs. It provides us with whatever we need. So it can be a doctor, the medicinal plants which are protected in the forest. If the forest is protected, it gives us all those. It doesn't matter what ailment we have, whether we have broken bones or aches in every part of our body. The forest provides us with enough plants which could protect us in these situations. And it also cares for us like our parents do. We also consider it as a father and mother who provides us with whatever we need for each season. So whether it's the food we eat or the wood we need, the forest kind of provides us with that. So one more question. Now the situation has been that they have lived and sustained the forest for centuries without a modern government by themselves. But now, as there has been coming this kind of modern government, and then the forest department and the environmental policy, now the forest has been disappearing so fast. So what he thinks about this modern government? हमें सरकार के बारे में तो सोच रहे हैं, हम धीरे धीरे मिलकर हम उसको कम करते, और कम करने के बाद जो मिलके हम ग्राम सभा से अभी लकड़ी चुनकर हम स्वयं निकालते न रहे। 10 साल के बाद अभी आग से भी बचा है और ग्राम सभा ने वो
वन विभाग से भी बचा है लकड़ी, तो सब लकड़ी कम से कम चुन के दे रहे हैं, कम से कम 100 पेड़ 150 ऐसे पेड़ दे रहे हैं कम से कम। तो पहले 500-1000 पेड़ भी एक साथ काट के इकट्ठा करके ले जाएं। अभी 10 साल के बाद जो 100-150 पेड़ दे रहे हैं, बूढ़े वाले को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी सूखे हैं ऊपर उनको दे रहे हैं। और हम जंगल से यही उपयोग है। हमारे जंगल में जो वो जचकी हो रहे हैं लोग, उनके लाने भी दवाई है। तो हॉस्पिटल हम जा करके जो हम घर में जचकी हो रहे हैं, जचकी होने के बाद जो जंगली जड़ी खवा देते हैं, और हम स्वयं खा के जंगली जड़ी से हम नीचे हैं, हम हॉस्पिटल भी नहीं जाए। अब तो कोई लोग हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, कोई लोग गाँव में भी जचकी हो रहे हैं। और वो जड़ी हाथ पैर टूट जाता है, कन्या कमर टूट जाता है, उसको दवाई को लान के इसको खींच के इसमें बांध देते हैं, अरे जुड़ जाता है। So when the government or the forest department came in, the forests have been fastly disappearing. So what we did against it, or what we could do with that, was that we could make our Gram Sabha or the commutative relationship we have with ourselves stronger. So that's how we kind of stood up against it. So when we collectively take a decision, we definitely make sure that the forests are preserved even after it, and it's not used in a way that it disappears. So our whole solution to the government, or how we could deal with it, is by making our Gram Sabha stronger, because they don't really understand our relationships with the forest, and they think that giving us hospital would be enough. But what we need has already been provided by the forest. So there are people who would like to go to the hospital and would like to be engaged with the government, but there are a lot of us who would like to stick to the forest and live within the forest. So the government should give us our autonomy to decide what we want to do and not force itself upon us. Yes. Olli-Pekka told me that there's a little bit more time because there's been changes of the program after this session, so I can still ask one question. So it seems that it has been the culture of the local community which has been such that they have been able to sustain the forest, and all the modern governance and science, they haven't been able to live in such a manner, the modern society which could have protecting the forest in respect to the areas which are governed by the modern society. So it is interesting that what it is in their culture, which kind of rights they should have so that they could continue that way of life which sustained the forest. Yeah. So what kind of rights they would need to be able to continue that sustainable life? अभी तो ये हमारे जो पूरा फिनलैंड, छत्तीसगढ़ और भारत मिलके जो ये तहत बन रहे तो कागजात के बारे में जो हमारे भारत में भी पहुंच सके, ताकि हमारे उधर के सरकार, जब हमारे भारत के सरकार और भारत के पूरा आदिवासी लोग हैं, ग्राम सभा हमारे भी ताकत होए, और इसको ज्यादा करके झगड़ा लड़ाई भी वन विभाग वाले मत करे, ताकि हम भी उनके साथ साथ में और हमारे साथ साथ में दोनों जो मिल करके
हम पूरे सोचना हमारे आगे के है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी पूरा भारत में भी यही हमारे सोचे के जो यह पूरा क्लियर है और सोचने के बाद हमारे जो कानून पैर तक पहुंचने के बाद हम भी थोड़ा मोटा मोटा होने के नाते जो हमारे आत्मा भी खुशी हो जाए और हम भी वो बात पहुंचने के बाद खुशी होने के बाद हमारे भी संस्था को ही आके हमारे उधर भी दरस जाकर भी हम भी उसके साथ साथ में हम भी थोड़ा मदद कर सके हम भी. So she says that it's not just a matter of Baika community or Hurun community. That it's a question that the indigenous people in India and Finland and all over the world has to come together and decide on exactly on, and it's relevant to all of them. And just giving Baigas or one indigenous community the rights doesn't really solve the whole purpose. And in some ways, she would like the government or the other and the police and the other forces which dwell in the area to understand what they are doing and how they are related to the forest. And the problems arise because of them not understanding the indigenous communities and their way of life, and in some ways their own development goals are kind of quite different from it, and their vision for the community is also quite different from the community's own vision. So if there's dialogue and if they could understand and in some ways then make laws together, that would be the right way. Okay, maybe that was it, or then Inkari and Thank you very much. And David Pereira, Junior and Ingrid Aula, please come. Ja tässä välissä sanon vielä tämä näin, että tosiaan seuraava ohjelma on kun mä jäänyt pois, niin tässä on enemmän aikaa käyttää sitten jonkin verran tässä tälle viimeiselle keskustelulle. Ja tuon kuvaamisen suhteen tietysti niin kuin kuvamateriaali katsotaan järjestäjien kanssa, että siinä ei ole mitään sopimatonta, että turvallinen tila ei häirinny. I hope that you explain a little bit what is Kilombo culture or Kilombo people or what it is about. Please take a seat. Okay, hello everyone. So my name is Inkeri Aula, and I've been, as overtold, in correspondence with Davi. We have met for the first time on this book tour last Friday. And Davi is from a Quilombo community in northern Brazil, from the state of Maranhão. And the Quilombo communities, they are historical Black communities that originally have been founded in resistance to colonialism and slavery. So often founded by Africans who escaped from slavery or their descendants, and indigenous people who also have been escaping from oppression, and they founded communities, often in remote places or in places of difficult access. But nowadays, after more than a century since the abolition of slavery, they are constantly fighting for their land rights, often in places where they have been for a very long time. So David, can you tell a little bit of your own community? How old is it? How big is it? What kind of problems you have there? Good evening, everybody. Actually, my English is not so good because English is my third language, so I still unlearn this. But if I have some trouble, I talk to you in Portuguese. I'm David Pereira Júnior.
So my community's name is Itamatatiwa. It's like Tupi name, is indigenous name in Brazil. So you have like 300 years, a little more. So we become independent or free. We get the free from the slavery. 88 before Brazil official abolished the slavery. Brazil was the last country in the world to do that, only in 88. So also Brazil have the more large slavery population. So today Brazil is the have the more large black population outside Africa. It also this second country in the world that have black people. So you are more than 100,000 million blacks in Brazil. Generally, people don't know about that because Brazil try to hide that. So my community have a fight for land rights. Actually, Brazilian Constitution from 1908 guarantee Quilombos communities the right, the land rights. It's like collective land right because when black people escape from the slavery, from the plantation, generally go to Florida to build them communities. It was the collective communities. So this means everything inside the territory is collective. You have only your own housing as private good. Everything about natural resources as collective. Is a kind of conflict, one kind of economy who Brazilian state have choice since the colonial economy. Even today, you have the most conflict with Brazilian state because Brazilian state have so many mega projects. So is this to happen in the indigenous territories, Quilombolas territories also. So also you have like a big fight against the agribusiness because Brazilian government, when don't give you the title for Quilombos communities, is the way to allow the agribusiness stop the lands from Quilombos or indigenous. So there's often in the same land areas, there's conflict between different interests. And when as David was saying, the constitution from the 80s officially guarantees that all the Quilombo communities have the rights for their lands, but they need to go through an entitlement process to get the official papers, and this is not happening very much. And now when the actual government, the current government, and also the previous government have not been completing these processes, the Quilombo communities don't have the documentation, and in practice this means that the Brazilian administration, the government is allowing other parties, the big landowners and the multinational companies to take those lands, and the Quilombola people and the indigenous communities don't have how to defend themselves in these situations often, so that is a problem. Podes falar português também, aí a gente vai. I said, okay, inclusive o próprio Estado é o grande causador do conflito, porque no caso das comunidades de Alcântara, de onde eu venho, o grande problema é causado pelo Estado, que instalou uma base militar
dentro do nosso território e agora quer permitir que os Estados Unidos façam o mesmo. Eli mä puhun suomea, ei tarvitse ketään englanninkielisiä. Somebody need English. Anyone need English translation? One. Okay, I can translate to English then. Let's stick to this one language. So he was saying that our proper enemy in this case is also the state, because even though state is the organ who is offering the constitutional rights, in practice the state is a big problem for us in Alcantara, because the state of Maranhão itself is building a spatial base in our lands, and now they are giving the same rights to United States. So they are building a military base in our very territory. But I would like to ask you, David, tell a little bit more about how is life in Alcantara in your community, how many quilombos there are, so that people get some kind of image of the scale of things. And of course, Maranhão is a very big state. There are huge land properties, but the quilombos, they also form, and the indigenous communities, quite big territories, right? Yes, and in Brazil you have like okay, you have like 3,000 kilometers communities who are fighting for collective land rights. Especially Alcantara is in cases like. I will try Portuguese because it's more safe for me. I can defend myself better. So, no caso de Alcântara, é bem mais específico porque o Estado brasileiro já perdeu tantas instâncias judiciais e a gente já denunciou o Estado brasileiro nas Cortes Internacionais de Direitos Humanos e o Brasil perdeu todas. E mesmo assim o Estado brasileiro não titulou, e não importa se é o partido de direita ou de esquerda, porque o PT, que a maioria dos quilombolas é filiado, o PT titulou menos território do que o PSDB, e no caso de Alcântara, o PT estava no governo e teve recomendação de titulação e o PT barrou o processo. Yeah, so in Alcantara, it's kind of a special situation because we have already in the Alcantara area a decades-long fight in the tribunals in court against the state of Maranhão and the federal state of Brazil. And we've taken the case even to the International Court of Human Rights to very different chairs of justice, and Brazil has lost the case every single time, so we always won. But it's still not happening, even though they've been condemned to give us the land documentation and the proper entitlement, it's not happening. And but then it's a big amount, it's a big number of people. And then also it didn't make any difference if in the power in government we have a leftist party or a right-wing party. It doesn't make any difference to us. Actually, even PT, the Partido dos Trabalhadores, which is where most of us quilombolas belong to, somehow our alliance, during their time in the government, they made less entitlements for quilombola territories than was actually made before during the previous government. So PT has, during the PT rule, there has not been this documentation happening. Maybe coming to the to this book process, there is one the history behind our dialogue starting. I would like to share a bit more because this is something that David doesn't know. It's in the first place when I heard of this book project,
there was an idea that maybe I could be in correspondence with someone from the movement ääniä, the landless movement. And I immediately proposed that actually, well, that is also a very interesting, huge social movement with kind of a very leftist movement. But I thought, okay, it would be actually more interesting to bring up the Quilombo movement that is not based on Western green movements or Marxist leftist heritage, but rather in an Afro-Brazilian way of thinking, way of living with the lands that has been born out of resistance to slavery, resistance to colonialism. And then also, there is David saying that, yeah, you're more anarchist in this, but there is actually, because we are in an anarchist event, it would be also interesting for you to know that the first, when I became interested in the Quilombo issues was when I started researching, I'm doing research on the transnationalization of Afro-Brazilian heritage, mainly through capoeira. And when I went to go fieldwork in Salvador, I went for a social center, Quilombo Cecilia, which was had started as an anarchist cultural center, but then they had kind of grown into a disillusionment with anarchism, and they have turned more into Pan-Africanist and Afrocentric thinkers and thinking, okay, actually these anarchist philosophers, they don't really speak to us, we need to find something more of our own. And there is a movement, also the Quilombismo movement, that is taking inspiration from the Quilombo struggles and saying that actually anywhere, it doesn't need to be an centuries old territory where we live on a collective land in a self-sustainable manner, but all spaces of resistance for the Black heritage, for the Afro-Indian or indigenous heritage, they are also Quilombos. And this is why I find it so important that in Brazil, where there's huge destruction of land by cattle raising, by farming, the Quilombos and the indigenous communities, they keep alive their territories and keep reproducing the conditions of life. So this you didn't know, how I encountered the Quilombismo ideals, and then very quickly somehow when I got the invitation for the book, I was like, if I find someone really quickly, can I do a dialogue with someone from a Quilombo? And through some mutual friends, then we found each other. But something that I would like to, coming back to David's community, ask about, there is an interesting conception of the land ownership in his community, that the lands, they belong to the Santa Teresa. So what does it mean? Can you tell a little bit of that? Cannot be. Yes, I think it's this best thing. The first time I think about the book was I have freedom for right. Okay. What I want to write. So I have been in academia for some time. I don't like so much rules. So I do like the freedom for write what I want in the way that I want to write. But I really don't like nobody say, yeah, you have to write this way. I can't do that. So yeah, I never do that. So sometimes I get trouble. So the book allowed me the freedom to write. So I don't know how you can react. That says, okay, I will write this way. I hope I'm waiting for her reaction. So, but she like allow I write. And so okay, let's have a dialogue. So I try to tell about my communities, like sometimes people outside Brazil cannot understand how the sun could be honest from the land. So especially white sand coming from the Europe, because Santa Teresa comes from the Spain. So sometimes even people in Brazil can understand that
because the lawyer in Brazil don't allow anybody's no human like only can be on from the land state or somebody alive. If you pass away, somebody have heritage in the land. So, but somebody donated the land to Santa Teresa. So, no, it was somebody have some good. So give it for Santa Teresa. So for this also, you almost do not have like slavery memory because say okay, Saint cannot be slavery army. So since that, okay, people in Itamatatiwa, because once Santa Teresa goes to the convent for Carmelitas, that she changed his name for Santa Teresa d'Ávila for Santa Teresa de Jesus. So I don't have this sobrename, but the last name most common in Itamatatiwa is de Jesus because everybody adopted the saint name. So the logic is like a little bit weird, but if Santa Teresa is the owner land, nobody inside Quilombo will fight because of land, because she almost deaf and never be bad. So everybody's like having heritage from the sun. The same time the sun will be forever the landlord. It's not make sense, but for us, for sure make. So it's kind of very much related to the way of spirituality that is not separate from the material and the daily practices, but it's very much it's in everything in a way. But as you were writing to me in the correspondence, you told that there is a big annual celebration for Santa Teresa. It's quite soon, right? Is it the autumn, November? So it's now, today 15? Yes. Ah. Okay, so it's the coming week. Okay. Well, anyway, in this annual celebration, you do this procession around the lands for Santa Teresa. It's kind of affirming that these are the lands for Santa Teresa, and there is some monument with carved stone somehow so it's kept alive somehow in the minds of people that the Santa Teresa is there and the lands belong to him. And often, in some other cases, like in Bahia, I know some communities that would be Quilombos, they could easily reclaim their rights as Quilombo, like they've been there for a long time. They know an oral history from the times of slavery and it's been resisting colonialism forever, a rural black community, but they don't want to identify as a Quilombo because people have their private properties, and when you're a Quilombo, it's a collective land. So in this case, when it's owned by Santa Teresa, as you said, it helps to not to have internal conflicts over land because everybody are in the same situation, right? Ok, só sobre desse jeito de viver no Quilombo e de você não ser um ser humano individual, mas de como você é um ser humano coletivo, que é uma das chaves das cartas que a gente trocou, de como que o ser humano ele se torna um ser humano coletivo, porque você vive para a comunidade, para toda a comunidade, né? E a comunidade vive em você, então, nesse senso, você não tem individualidade do ser humano, né? Mas como você reinventa a forma de viver. So I just wanted to add this point about how to be a collective being. So this is very important. We were also discussing this in the correspondence that in the Quilombos, the way of life is communal. So you're not anymore an individual person, but the collective lives in you and you live in the community.
So I don't like think of myself in these separate terms of being a separate individual with separate endeavors, but I'm part of the collective and it's part of me. And I would like to still add that also you said that you're the first from these thousands of people in the community who got into academic career, got into university. So it's also significant for the whole community. Thank you very much. I think that this is almost enough. There's still something in this questions, comments, opinions from audience, and you can address these comments also to Usa Sarobai as well, if you need. But please come here so you can speak to the microphone. Yes. Yeah. Okay. I want to ask about if there is some possible difference between kilombismo and traditional kilombos, and if there is possibly some tensions between those kind of, maybe you can say, two types of movements, the traditional movement and this more maybe more urban kilombismo movement. I understand. It's a question because Quilombo's movement have a little issue with Black movement because for so long Black movement try handle us or put you as under control, but Quilombo's movement was have like freedom, like as a main point, so nobody can put you as under control. It's still Black movement, so have a little difference because I think Quilombismo is like political project, pan-africanista political project. One Abdias Nascimento or Beatriz Nascimento shaping this concept about Quilombismo. They try to think about the transnational movement through America. So Quilombismo for Nascimento, for Beatriz Nascimento, and for Abdias Nascimento, they don't have none. They don't have like family ties. So for them, is the possible solution for Black folks across the America. So it's a little bit different from movement to Quilombo's movement for us. Of course, if you think about a little more universal, for us, I think we are engaged in this kind of movement. But the main focus for Quilombo's movement, more traditional, is like the guarantee the land right, because it's the only way you could like fazer a produção social, física e cultural. So the central point for the traditional Quilombo movement is the land, because the land is the condition for hello? Sorry. Can you hear anything? No. Okay, there's some problem here. But can I speak without it? If I speak not? Okay, this one's working now.
So because the land is the condition for the social reproduction, for learning of the new generations, and for keeping the culture alive, the environment relationship, everything is based on the land. So that is the main question: is to guarantee the land rights and not to be driven away from the territories. Whereas for this Quilompismo movement, it's rather a wider ideology for Black people everywhere, and especially the Americans. Okay, is there any other? Okay, please come. Yeah, I have a question. You tried the international court and you got represented in your own government, and that didn't work out. What kind of practical solutions do you see in your location? What could you do next? You know, what's next? The court didn't work, so what's next? The problem in Brazil, like sport, is like obligatory to have this guy's team. So, but we still resist. The first thing is we don't go to anywhere because they for building the base they need like space. They need to remove people. So just refuse to go away. They come this no, you don't go anywhere. So they can push us away easily. Okay, is there any other questions to David or to Sara? Yeah. Do you have any means to organize amongst each other? Like, is there like a problem with trying to get a lot of people together, for example, to, I don't know, protest or do something outside of the court? I mean, you say you're afraid that, of course, you will be taken to jail immediately, but is there some kind of way that, like, to organize something different or to like mobilize a lot of new people? Because I mean, at one point there must be an end to how many people they can put away. I mean, if there is of course, we have like their own organization and inside the territory. You are resist for 40 days. It's not easy, like. Because when the government comes to building the base was 1908. So since then you are resist. So you have like a network. Besides you have like the law staff for the court. You have like a big network across Brazil to support us. So the only thing you have to, the point for the struggle is always belong to the kilometers from our country. So you are organized across the state, the municipality, across the country. Also you have a little network across the world supporting the struggle. All right, I think this was all. So thank you very much, and let's go forward. One announcement that if somebody is interested, on Wednesday in the main library, Ujano will also speak. So next Wednesday, 11 o'clock in the main library,